Once again, this session is being recorded. If you are watching this recording, thank you for being here. Please remember to take the survey once you have finished watching this video so that we are able to give you credit for participating. Una vez más, esta junta está grabada. Si tienen, por favor, un momento después de la junta, tomar la encuesta que vamos a mandar para dejarnos saber su respuesta. If you are watching live, you do not need to take the survey because by putting your name into the chat box, we will be taking attendance through that. Si estás viendo esta junta en vivo, no necesitas que hacer la encuesta porque estamos tomando notas con el nombre de su estudiante. Eso es como estamos tomando asistencia para ahora. So thank you for joining us today in our school site council meeting on March 30th, 2022. Gracias por estar con nosotros durante esta reunión. Es ahora el 30 de marzo 2022. We are going to go ahead and call the meeting to order at 8:23 in the morning. Llamaremos a la junta en orden a las 8:23 de la mañana. I will go ahead and give it to Ms. Hagan, our site council secretary, for roll call. Vamos a pasar esta con la señorita Hagan para que tome asistencia. Veronica Bravo. Veronica Medina. Lisetta Huerta Niebla. Present. By the way, I'm not sure if anybody else is having any issues, but you guys, unless it's my phone, but you guys sound really low. I'm not sure if anybody else is having that issue. How about now? No, it sounds the same. Brenda, can you, let me ask another. Brenda, can you hear us fine? Brenda, ¿nos puedes oír bien? ¿Puedes poner la mano, el dedo para arriba si nos oyes bien? She nodded her head yes. Okay. Okay, maybe it's me. Sorry. It's okay. Yesenia Astorga. Dalia Villarreal. Melissa Brandon. Good morning, I'm here. Thank you. And then for school members, Anna Hagan here, Lauda Alamada. Here. May we? Here. Megan Carpenter. Here. Nancy Jimenez. Here. Talar Samuelian. Here. Thank you. Okay, Ms. Hagan, if you can go ahead and please note that we do have quorum since we do have 8 individuals present. So for our agenda for today, Ms. Hagan, why don't you go ahead and take agenda then as well? Okay, so our agenda call to order, roll call, which we just did. And then our agenda unfinished business, review iReady data, kindergarten. Sorry, that's a mistake. Okay. New business, review chronic absenteeism data, Title I policy for 22-23 and family engagement budget. And then universal TK, and then we'll do announcements, public comments, and then meeting adjourned. So, por ahora vamos hasta la agenda de ahora es, ahorita ya hicimos la asistencia. Vamos a hablar sobre la asistencia de los estudiantes y cómo estamos haciendo. También hablaremos sobre el budget de la escuela, anuncios y comentarios públicos. Y ya después vamos a terminar la junta. And Ms. Hagan, if you can go ahead and also please note that we do have Ms. Veronica here. Thank you. So for our new business for today, we'd like to review our chronic absenteeism. Just reminding, our chronic absenteeism is an element that we do have on our LCAP and our school plan goal. And that goal is that that percent of our students are chronically absent will be below 5%. And again, this number had come because last year our percentage was 9%. So our goal is to bring in as many students as much as possible. So this year our goal is 5%. So, ahora vamos a hablar sobre las asistencias de los estudiantes y una de las metas aquí en la escuela que planeamos es que tengamos menos de 5% de ausencias con nuestros estudiantes. El año pasado fue 9%, so este año queremos tratar de llegar al meta de 5%.
This is a chart showing where we are currently at with our chronic absenteeism rate. So as you can see here, our confirmed absenteeism is now at 17%. It did go up from 13% because we had 17 additional students who fell into chronically absent, which means that they've been absent more than 17 times this year. En este momento aquí estamos viendo los porcentajes de las ausencias que tienen nuestros estudiantes. En este momento tenemos 17%. Hemos subido 17 personas que han estado ausentes desde la última vez, que era 13%. Todo esto, ahorita estamos a 10% para el año escolar. For our high risk, our percentage also went up by 1% actually has gone down from 17 to 16, and that should be a -3. We did, some of our students did move from high risk to confirmed, which is why the percentage changed. So aquí vas a ver que en el high risk, esas son las ausencias ha bajado a 16%, estamos a 17%. Pero en este tiempo, desde la última vez, hemos podido confirmar 3 de las ausencias y hemos bajado el %. And again, those that are high risk are students have between 10 to 16 absences, which means that they're on the verge of being considered chronically absent. Otra vez, el high risk quiere decir son estudiantes que han estado ausentes desde 10 a 16 ausencias y que han confirmado que están al verso de estar ausente crónicamente. And then for our medium risk students, these are students, again, who have between 6 to 9 absences. So that means that they are still medium risk. We do still need to monitor. Again, that percentage has gone down because of 2 students. So we are now at 25%. Sorry, the percentage has gone up by 1%. El riesgo de medio es ausencias que son de 6 a 9 y estos son estudiantes. El porcentaje también ha bajado. Es 25. Hemos bajado. It's been lower. It lowered down or it went up? It went up by 1%. Okay, ha subido por 1%. La última vez que estábamos era 24%. En este momento estamos a 25. Es por 2 estudiantes que han subido otra vez de ausencias entre 6 y 9 ausencias. And there is a question if this data does represent any of our distant learners. And yes, it does include any students that are enrolled in Valor Academy Elementary School, which does include those that are in independent study. Hubo una pregunta sobre si esto incluye a los estudiantes que están en distancia y el aprendiendo a distancia, y sí incluye a los estudiantes que están aprendiendo. Esto es para toda la escuela. So the effects of chronic absenteeism, one of the reasons why we always review chronic absenteeism, because it does affect those that are not at school, but also those that do still continuously come to school. And the reason why it does affect everybody is because our funding, the amount of money that all of our students receive, is affected. So what our percentage is this year will affect next school year, because the percentage of our enrollment will determine how much money we receive. So, esto afecta mucho sobre los fondos de la escuela del estado cada año. So, lo que estemos pasando este año con el porcentaje, esto nos va a afectar para el siguiente año en sobre qué fondos vamos a recibir para el año escolar. So, es muy importante porque también es como vamos a dividir el dinero que tenemos para poder preparar para el año escolar. And the monies that we do get from the state determines what type of program we have at our school, and also the materials that we do receive. So many of the programs that we have, such as art, garden, and the materials and our different events do come from our budget. So esto es lo que afecta aparte es como los materiales que vamos a recibir, a las clases que vamos a poder dar a los estudiantes, por ejemplo, jardinería, arte. Todo eso es como dividimos el dinero y así esto ayuda para el año que sigue. So, por eso es que siempre tratamos de seguir la meta que tenemos cada año para poder preparar para el siguiente año. Because students that are considered independent study, so if they are not, if they're doing learning through virtual, we do get funding for them for this year because of the coronavirus. However, in the past, we don't. So we only get funding for students that are physically at school
whether it's excused or unexcused, if they're physically here, we get credit for them being here, and for those that are turning in work through independent study. So we get both of those count as present. Este año es un poco diferente porque tenemos los estudiantes aprendiendo de distancia virtualmente. Este año sí recibimos fondos para esos específicos estudiantes, pero usualmente los fondos que recibimos cada año son para los estudiantes que están en persona y que están entregando trabajo cuando están aprendiendo. Entonces, como este año es un poco diferente, los fondos fueron algo diferente, pero como para que sepan, usualmente es para los estudiantes que están en persona y que están entregando el trabajo. So I did want to clarify that if a student is absent, there is no funding. Depending, it doesn't even matter if it's an excused absence or a not excused absence. If they're out, they're out. Pero nada más para que clarificar, si el estudiante está ausente, aunque esté excusado o no, es una ausencia y no recibimos fondos para los estudiantes que están ausentes. The other area that it does affect and does have an impact for our school is that student academic growth is delayed, because if students are not here, they are not receiving the academic instruction, but also there is regression. So the more a student is out, they step backwards and it takes them longer to go forward. Una cosa también que queremos aclarar es las ausencias también afectan la educación de cada estudiante. Entonces, cuando los estudiantes están ausentes varias veces, eso afecta cómo pueden progresar en la clase académicamente. Eso increase los estudiantes atrasándose en la clase y le hace más difícil para que ellos puedan mover adelante cuando regresen a la escuela porque van atrasados. And this does impact the students that are there every single day, because a teacher will definitely review different items and they have to review more if students are consistently absent all the time. A la misma vez, esto también afecta a los estudiantes que están en persona todos los días, porque la maestra después tiene que repasar trabajo que ese específico estudiante probablemente no estaba por, y tiene que necesitar que ayudar y apoyar a ese estudiante un poco más de lo regular con los estudiantes que están aquí todos los días. And we also have what we call a local control accountability plan, which is called our LCAP. Our goal for attendance is not met, which means that we are not meeting the bar to receive the funding. También tenemos el meta que es el LCAP, y eso es algo que nosotros no estamos alcanzando el meta que tenemos. So es importante que también podamos probar que nosotros estamos haciendo lo posible que podemos como para poder pedir los fondos. So as you can see, when students are absent, it doesn't just affect one student who's absent, but it does affect everybody as a whole in a whole community. So that's why we always encourage families keep their kids home if they're sick, but if other items such as vacations or any types of trips, to please plan them on vacation days that school is not in session. Entonces, como puede ver, esto sí afecta a todos los estudiantes en la escuela. Por eso es que pedimos que usualmente, si están enfermos sus hijos, manténganos en la casa, pero si es para vacaciones y diferentes razones, es cuando queremos que sugerimos que traigan a los estudiantes todos los días y traten lo mejor de que sus estudiantes estén presentes en la escuela. So our next steps for these items to address chronic absenteeism, we will be brainstorming with our staff about steps that we can take to prevent an increase in confirmed chronic absenteeism. So we want to make sure that not only do our parents who are absent know, but also our staff, so that they can encourage students to come to school more often. Los siguientes pasos que vamos a tener es trabajar con el personal en ideas de cómo podemos trabajar juntos para evitar que los estudiantes estén ausentes y aumentando ese porcentaje. We try to take more of an incentive approach, not a punitive approach. So we do different things such as our weekly attendance, our monthly attendance, our Caleb Clubhouse, rewarding highest percentages for the classrooms. So again, we take an incentive approach rather than a punitive approach. So, un modo que nosotros tratamos de mantener esa comunicación es por dando, ¿cómo se dice? Wow, I just blanked out. Por dando como incentivos, por ejemplo, cada semana, cada mes, mensualmente tenemos
porcentajes que notamos a los estudiantes que están presentes. En vez de estar reprochando y diciendo, este estudiante falta tal y tal, es más de, todos los estudiantes que han estado aquí, vamos a darles un premio para que puedan seguir. Nosotros tratamos de ponerlo así, dando premios y motivando a los estudiantes para que sigan viniendo a la escuela. Unfortunately, the policies regarding average daily attendance, or ADA, is not one that is set by the school. It is set by the state of California. The local control accountability plan is that is determined by the California Department of Education. So while it is not a perfect system, that's unfortunately how the system is set up for school funding. So, desafortunadamente, esto no es una una regla que estamos poniendo como escuela, es algo que viene del Estado. Tenemos que seguir esas reglas y tratar de ser lo más posible cerca de lo que ellos están pidiendo. Esto viene del Estado, no viene de nosotros nomás. The other areas that we would like to get more insight on and more influence is our SSC or our community members in making sure that everybody is aware of the importance of coming to school and the effects that it does have on the kids who do come and who do not come. Aquí es donde trabajamos juntos para poder trabajar juntos como equipo. Trabajamos con los estudiantes y también con el personal para saber cómo podemos seguir apoyando y qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que no estamos haciendo. And again, with absenteeism and attendance wise, this is all set up by California Department of Education, the number of minutes that we have to be in school, the number of days that we have to be in school, and the calculations. So we are kind of the middle messenger and being creative of how we can incentivize and the times and the hours. Todo esto es como del estado de cuántas ausencias hay, todo eso lo piden. Qué hora están entrando, cómo es que estamos trabajando juntos para evitarlo. Todo eso es lo que pide el Estado. Tratamos de trabajar también mucho con los padres en cómo podemos asistir y seguir evitando estas cosas que pasan. So the next item that we would like to review with everyone is Title I. So what Title I means is that it is an additional funding that supports schools. It helps disadvantaged students meet state academic content and performance needs and standards. So the Title I program is a federally funded program, and it's authorized under the ESEA, or Elementary Secondary Education Act, in 1965, and then it was redone for Every Student Succeed Act. Again, this is really here to support students that are more disadvantaged so that we do receive funding to purchase and to have more programs. So el título 1 es unos fondos que da el Estado, el gobierno federal a los estudiantes, a las escuelas para poder apoyar a los estudiantes y personas que están más desafortunados y que no tienen mucho ayuda para poder ir a la escuela y asistir a la escuela y recibir educación. Entonces, esos fondos es que recibimos del federal para poder apoyar y dar la educación que necesitan esos estudiantes. You're probably wondering, how does the state identify those that are disadvantaged? And that is through, oops, wrong slide, sorry. That is through our lunch program. So every single year during enrollment time, you fill out your income form, and that determines whether or not you are considered a family that needs more support. Uno de los modos como es que damos cuenta quiénes son los estudiantes que son parte del título 1. Cuando ustedes llenan la forma de aplicación para el ingreso, para el almuerzo, eso es como nosotros determinamos qué estudiantes son parte del título 1 y qué estudiantes no son. Y ahí es donde trabajamos y ayudamos a esos padres. We have to meet a certain percentage of students that qualify for free and reduced lunch. And if we do meet that percentage, that threshold, then we are considered a Title I school. Tenemos que tener un cierto porcentaje cada año con estudiantes que reciben, que están recibiendo el almuerzo gratis o menos reducido. Con ese porcentaje es como podemos recibir el título 1 cada año para poder, de los fondos, para poder apoyar a la escuela.
This Title I does have a connection to our mission. One of our values is koyang, which is to build in connections with each other and lifting our communities. So this allows for us to build our communities with the extra fundings that we do receive. Esto sí tiene una conexión con nuestra meta y la misión de la escuela, y eso es koyang. Y koyang quiere decir construir nuestras conexiones entre nosotros y levantar nuestra comunidad, y eso es algo que tratamos de hacer. It also allows to engage our families in our students' learning to ensure that there is a bridge between home and school. También permite que podamos estar en comunicación con los padres y cómo podemos conectarnos juntos para poder apoyar a los estudiantes y tengan ese apoyo entre la casa y en la escuela. So an item that we do have to support this is the family engagement budget, or the family policy for engagement plan, which is the FEP. So this policy is in place to ensure that we are following CDE compliance. It allows for us to receive additional fundings, like we had mentioned, to support families and students. The FEP is created yearly to provide ample opportunities for students and families to be active participants in the school, so that the students can have academic growth. La política y plan de participación familiar implementa que garantiza que estamos siguiendo todo lo que es cumplimiento de CDE, uso de fondos adicional para apoyar a los estudiantes y las familias. El FEP creado anualmente para brindar amplias oportunidades para que las familias sean participantes activos en la escuela en el crecimiento académico de cada estudiante. So some elements that are required of this plan is that we do have a back to school night within 30 days of the first day of school. There is a minimum of 5 family engagement events, a minimum of 5 site council meetings, that we have parent conferences to measure progress and success in meeting goals for our students, that we coordinate and integrate parent involvement programs, and we have parent education, such as ELD information sessions, academic nights, curriculum nights, and that we provide school compact, and that's like the summary of what the school missions and values are, and as well as having family announcements. Y parte de esos requisitos que tenemos son elementos como teniendo back to school night, es el regreso a escuela entre 30 días del primer día de escuela. Tenemos que tener lo mínimo de 5 eventos donde incluye a los padres, lo mínimo de 5 sitios consulares de juntas que tenemos, como este ejemplo. Tenemos que tener las conferencias que habla sobre el progreso de los estudiantes y si estamos llegando al meta de cada estudiante. Tenemos que coordinar y entregar involucramiento, programas involucrando a los padres. Por ejemplo, teniendo educación para los padres como sesiones de ELD, información para que ellos aprendan qué quiere decir ELD. También sesiones académicos y hablando sobre qué es lo que tenemos aquí para los estudiantes y qué es lo que estamos usando para enseñar a los estudiantes. También tenemos que poder dar un paquete que es el School Compact, y eso es donde estamos explicando qué vamos a hacer durante el año escolar y cómo es lo que vamos a estar preparando para los estudiantes. Aparte de eso, también dando anuncios a los padres, que es algo que hacemos cada semana. Thank you for translating that. So a little bit more about family engagement. So again, these are the goals that we have had. And again, these are items that we had announced about in the past as well. I just wanted to give everybody an update of where we are at. So aquí vamos a demostrarte cómo hemos llegado durante el año escolar con el meta. Are you going to discuss this? Yes. So a couple changes that have occurred. So our percentage of parents attending school event has gone up to now 95.7%, and our goal was 90. So we are definitely above our goal, which is amazing. Another area that has gone up is our attendance in parent education seminar. It has gone up to 31.8%. Our goal is 50%. So we do have a little bit more to go with that one, but we do have approximately 11 more weeks. So we'll be reaching out to families for more educational seminars. And the last one here that has an increase is the percentage of families who had meeting with our counselors. We went from 51% to 55.8%. Again, that's a little shy of where we would like to be at, which is at 70%.
Un poco de porcentajes que vamos a hablar sobre es la asistencia de padres llegando a eventos de la escuela. Hemos llegado a ese meta. El meta que teníamos era 90%. En este momento estamos a 95%. Eso es algo muy bueno. Las padres asistiendo a conferencia, hemos subido porcentaje. El meta que tenemos es 95 y estamos a 88.6. También los seminarios de padres, que son talleres de educación para los padres, la asistencia que queremos llegar es 50%. Hemos subido a 31.8%. Entonces, en ese aspecto, estamos tratando de tener más talleres donde vamos a tener la oportunidad para que los padres puedan participar. También estamos, el meta es de poder reunirse anualmente con las consejeras que tenemos aquí en la escuela. El meta es 70%, en este momento estamos a 55.8%. Es algo que también vamos a estar trabajando para subir. Again, if you are just joining us, thank you for being here. Please go ahead and type your name into the chat box with your child's name and teacher name so we can give attendance credit for those that are here for today. Si apenas están entrando a la junta, por favor, si pueden dar el nombre de su estudiante y la maestra para poder darles crédito y apuntar a la asistencia. And then the area that is in red right now, the reason why this is in red is because this number is not updated since we just finished our parent-teacher conferences before we went on spring break. The 88.6% is a number from our fall. So our team is going to work on calculating our last parent-teacher conference to see how many percentages we have hit. Some of our teachers are still reaching out to certain families who did not make it to still continue to have meetings. La asistencia de conferencia, perdón, dije anteriormente, la asistencia tenemos 95%. Ahorita estamos en 88.6%, pero eso nomás es los porcentaje de el octano. Entonces, ahorita acabamos de pasar el spring y entonces para eso todavía tenemos que poner el porcentaje. Ahí es donde vamos a poder saber en qué porcentaje estamos y todavía tenemos que trabajar para ver eso. We did have a question regarding our school counselors check-in for a yearly meeting. Those meetings can be about anything. It could be about just a check-in, it could be about a concern or a celebration. It's just to ensure that there is an opportunity for a family to talk with the counselors because we don't want to necessarily only talk if there's issues. Hubo una pregunta sobre los padres teniendo una junta con la consejera. Las juntas puede ser de cualquier cosa. Puede ser sobre si tiene una pregunta sobre su hijo, si quieres hablar sobre cómo está tu hijo haciendo o si hay algo bueno que está pasando. No nomás es cuando hablan con los consejeros si algo malo pasa. Esta junta puede ser de cualquier cosa. Thank you. Great questions too, by the way. So again, these are elements that we have in place to support all of our families, making sure that we not only address the needs of our community, but also making sure that all of our families are informed. So given that every single year, we do have to take a vote to ensure that the school site council feels that all of these items that are in place will allow for community members to stay engaged with our school. Aquí está algo que vamos a hacer es vamos a votar sobre cómo todos los elementos que estamos haciendo nosotros y haciendo los requerimientos que queremos pedir. En ese aspecto, queremos que durante esta junta los padres puedan votar y hablar y decidir si los elementos que queremos hacer y requisitos que estamos tratando de hacer usando es algo suficiente para poder seguir académicamente con los estudiantes. So again, you might be looking at this list and thinking, wow, we actually have other stuff that we do, and that is correct. What is on your screen right now, what we talked about are just the minimum. Oftentimes we go above, we have additional site council meetings, we have additional different meetings, we have weekly announcements instead of monthly announcements. And again, these are designed strategically because those are the things that we have seen that the community needs more of. Probablemente estás viendo y diciendo, pues nosotros hacemos mucho más de lo que es estos requerimientos y eso es verdad. Nosotros tratamos de hacer más de lo que están pidiendo el Estado o lo que piden. Entonces, por ejemplo, las juntas en vez o los anuncios que mandamos, en vez de mandar anuncios mensualmente, lo mandamos cada semana. Sí tenemos mucho más sitios, juntas también. Esto es básicamente lo mínimo que podemos tener.
So what I would like to ask is now for our voting members. So we have, I believe, 3 parents that are present and our staff members that are present to please go ahead and take a moment to reread the required elements. And in the chat box, please write if you vote yay or nay. So if you are yay, please go ahead and just put yes or yay. Para los miembros en este momento, para los miembros que son parte de la sitio consular, queremos que tomen este momento para leer los requisitos que tenemos en los elementos para la escuela. Léanlos y vean si votan sí para todo esto. Si pueden poner en el, la sección de mensajes si quieren seguir adelante o no. Thank you, Ms. Astorga. I believe you have Ms. Veronica as well as Ms. Brandon. Thank you, Ms. Brandon, as well as our site members. Thank you, Ms. Almada. Thank you, Ms. Hagan, Ms. Jimenez. Thank you, Ms. Carpenter, as well as Ms. Veronica. Thank you. Yes, Ms. Lisetta is asking if we can confirm the minimum parent conferences. So the minimum parent conferences, it doesn't list the number of minimum conferences. It just says that we have to hold parent conferences. So we have 2 parent conferences in the year. So, la pregunta fue si podemos dar cuánto es lo mínimo de conferencias que tenemos que tener. No hay un cierto punto de conferencias con padres que tenemos, nomás es con que tengamos una junta de conferencia. Y nosotros tenemos cada año 2. And the reason why we actually don't list the exact number is because for students that may need additional conferences, we want to make sure that we have those SSPT meetings or any of those meetings, so we're not just always at the minimum. So, una razón que no damos un número cierto para cuántas conferencias tenemos es porque a veces tenemos estudiantes que tenemos diferentes juntas y queremos, no queremos tener como el mínimo o nomás hacemos lo que es el mínimo. Ms. Hagan, if you can go ahead and let the record show that we have 9 yays and 0 nays. Can I have somebody from the voting team, from the elected members, to please go ahead and move for approval? I'll move for approval. Thank you, Ms. Brandon. Can I have somebody second that motion? I second the motion. Thank you. Please go ahead and let the record show that Yesenia Astorga seconds the motion. With the first and the second and the yays, this is now passed. Thank you for that. And I apologize, it has to be very formal because that's unfortunately how the board works with this item. But again, this is just, again, for all families to be aware of the elements that we have in place to support our families. En este momento, todos han estado de acuerdo con lo que son los requisitos que queremos hacer y los elementos que tenemos para preparar y seguir adelante con la educación de los estudiantes. Tiene que ser todo formal porque es parte de lo que pide a los miembros de la escuela. Entonces, es por eso que tenemos todo como todos dicen que sí, luego seguimos adelante con el siguiente paso. So the next item that we would like to discuss with all of our school site council and community members is the Universal Transitional Kindergarten Program. So, sorry, I'm going to go into a lot of legal stuff here right now, but just as for information on the why. So the Assembly Bill 120, specifically AB 22, was written for universal TK for all 4-year-olds by the year of 2025. This is in part so that we can incorporate more students earlier into the school year for free education. The state has been moving the TK cutoff dates slowly for the last 5 years. In 2021-22, the birthdays for TK fell between September 2nd and December 2nd. Next school year, any students that are born between September 2nd and February 2nd will be eligible for TK. In 2024-25, it then will move into June 2nd, so that by 2025-2026, any students who turn 4 by September 1st will be eligible for TK.
And again, these are the state requirements. Again, we don't necessarily always, the state sets a bar, we try to raise the bar even more for our families. The state does require that we have a 1:12 ratio. So for every 12 students, there's one adult for 2022, 2023. And then for the following year, it's a 1:10 ratio. So for every 10 students, there is one adult. Again, that is the minimum that is set by the state. The state also has identified that anybody, the one teacher that teaches TK must have a credential. They also have to have an early childhood education unit or equivalency, which is about 24 units in order to teach a TK classroom. So aquí esta información que está dando la señorita Wee es sobre el grado transicional kinder. Kinder transicional, perdón. Y es acabamos de implementar el jardín de infancia de transición para todos los estudiantes que estén cumpliendo 4 años para el 2025. Estamos queriendo poder permitirlos que vengan a la escuela. So, para el 2025, todos los estudiantes de 4 años van a poder empezar a la escuela. En este momento, desde el 2021-2022, este año escolar, la terminada para cada estudiante era del si cumplían si cumplían 5 del 2 de septiembre al 2 de diciembre podían asistir a kinder transicional. El año que viene va a ser del 2 de septiembre al 2 de febrero. Para el 24-25 va a ser del 2 de septiembre al 2 de junio, cuando vamos a empezar a permitir estudiantes de TK. Ya para el 25-26, ese año, los estudiantes que están cumpliendo 4 antes del 1 de septiembre es cuando van a poder estar empezando a venir a la escuela. Esto es para ayudar a los estudiantes y poder permitir que sea gratis la educación para los estudiantes que también están cumpliendo 4 años. Esto es los requisitos que vamos a estar pidiendo estatales, es proporcionar un adulto para cada 12 estudiantes en el año escolar del 2022 al 2023. Un adulto para 10 estudiantes cada año, el 23 al 24, ese año escolar, y más allá. Cada maestro que está a credencial tiene que tener más de 24 unidades para poder a enseñar las clases. Y esto es algo que es pedido por el Estado para poder enseñar a los estudiantes en el grado TK. So you are probably wondering, my kids are already at school. I don't need to hear about the TK program. But we really want to make sure that we're engaging all of our stakeholders in this program because you have had a child or you may have a child coming through a TK program. And we want to make sure that we hear what the community, which is all of our stakeholders, our teachers, our parents, our community members, our administrators, everybody. We'd like to know what are the needs, what are the wants so that we can design a curriculum and a program that benefits everyone. Probablemente estás diciendo, pues, ¿para qué yo tengo que oír esto si mi estudiante no está o yo no tengo a alguien que esté en TK? Pero esto es algo que aplica para todos los padres, para todos los maestros. Ustedes como padres, ustedes saben qué es lo que qué es lo que necesita en la comunidad y cómo podemos nosotros como maestros apoyar a los estudiantes. Entonces, si ustedes conocen de alguien, eso es donde ustedes pueden posar este año van a estar aceptando estudiantes de TK tradicional si tú cumples en esto. Todo eso ayuda mucho como una comunidad y trabajamos juntos para poder saber qué es lo que necesitamos y qué requisitos ocupamos para poder apoyar a los estudiantes y también académicamente los materiales que necesitamos para cada estudiante. So for our staff, we will be we have asked our staff members to step in to talk about some curriculum adoption. We're reviewing 3 different curriculums currently, and we're receiving samples. So we have teachers who have volunteered to review those curriculums. We will also elicit some conversations with our staff members about the environments and the structure of a TK classroom. Our admins across all 3 elementary campuses will also go observe some pre-K and TK classrooms. We're hoping to see anywhere between 3 to 5 schools to see what the programs currently look like. Some great ones, maybe not so great ones, so we can also learn from them as well. We also will be engaging our families in some discussions about what the items the community would like to see in a universal TK classroom.
leading for all of these proposals will be myself. I am going to be the one that's writing the proposal for all of our elementary schools. So we have 3 elementary schools in Bright Star Schools. Miss Melissa Kaplan will be supporting myself in that. She is a superintendent of instruction. The deadline for this proposal is on May 16th. So you'll be seeing me working really eagerly and getting all of these items in because we need to submit these proposals so that we can receive the funding to buy all of the materials, purchase the curriculum, purchase the environment and the structures. So, ¿cómo vamos a involucrar a las partes interesadas en la discusión sobre la creación de nuestro programa UTK? El personal de la escuela estamos trabajando juntos como para adopción del currículo. So, hay 3 diferentes currículos que queremos revisar y ver qué es lo que va a ser, que queremos escoger para el año escolar. Estamos trabajando sobre el entorno y la estructura de la escuela, cómo se va a ver, cómo va a ser cada horario para el horario del TK. Los administradores de la escuela, todos están haciendo una observación de las aulas existentes de pre-K, so van a ir a 3 a 5 diferentes escuelas para observar y ver qué es cómo ellos implementan la educación de TK. Y también vamos a ver buenas, vamos a ver otras que no trabajan para saber cómo podemos implementar todo eso aquí en la escuela con nosotros. Con las familias queremos que ellos puedan ver y observar también en la comunidad y gustaríamos que vieran a los salones de TK también. Entonces vamos a trabajar juntos en eso. Y los lideranos de la propuesta para todas las escuelas primarias, ellas es la señorita Wee y la señora Kaplan. Ellos 2 van a estar trabajando juntos para construir todo lo que es el currículum de las escuelas primarias de nuestra organización. Y ellas van a trabajar para ver cómo es que vamos a preparar para el año escolar que viene. La fecha que queremos presentar todo esto es para el 16 de mayo. Entonces, si vas a notar a la señorita Wee, que va a estar un poco exigente y tratando de preparar todo esto en estos días, estos meses, porque tenemos la propuesta llegada para el 16 de mayo. Es cuando tenemos que someter algo que queremos saber, ok, esto es como queremos correr la escuela de TK, las clases de TK, para que ellos puedan darnos el permiso y también los fondos para preparar el año escolar que viene. So what I come to the team today to discuss, again, this is a discussion item. We definitely would love for your help with this in answering these 2 questions. What are the items the community would like to see in a universal TK classroom? And what are the most important values students should have when they finish universal TK? So, para discusión tenemos 2 cosas que queremos preguntarles a ustedes como padres. Una pregunta es, ¿cuáles son los elementos que la comunidad les gustaría ver en un salón de clase de TK? La segunda pregunta es, ¿cuáles son los valores más importantes que deben tener los estudiantes al terminar el grado TK? So what I would love to ask is for anyone to either type into the chat box or feel free to unmute themselves to share what are those items that you would love to see in a TK classroom, or what values do you want to our TK students to have? En este momento, si alguien puede o gustaría responder a unas de estas preguntas, o si quiere escribirlo en la sección de mensaje a las respuestas preguntas que hemos dado, nos gustaría saber cómo es que piensan ustedes y cuáles son los pensamientos que quieren ver en el año que viene. And I'll just be taking notes as well as Ms. Hagan so that we can try to embed these feedback with our communities and our program. Y nosotros vamos a estar tomando notas. So, cuando ustedes gusten, si alguien quiere hablar o escribir en las notas. And again, this forum is open for anyone. You don't have to be an elected member. I'd love to hear from anybody of the 28 people that are here. Y esta pregunta es para todos, no nomás los que están en la sitio escolar de la consejería. Otra vez, para repetir la pregunta es, ¿qué gustarías ver el año en las clases de TK para los estudiantes? Y también, ¿qué gustarías cómo terminen los estudiantes? ¿Qué es lo que aprendieron? Un valor que eres importante para ellos al fin del año de TK. And the questions are on your screen as well as in the chat box.
Miss Wee, I have a question. As far as when you're asking what items are you asking about, like the curriculum, the atmosphere of the classroom? What exactly are you looking for? Sorry. No, that's a great question. It's everything. It's when your boys were in TK or in school, what did you wish that they had had? Like I see here learning through play, which is awesome. So, alguien respondió diciendo aprendiendo sobre jugando. Eso es algo que gustarían ver en la clase de TK. Y esto aplica a todos. So, si ustedes están preguntando, pues, ¿cómo podemos, verdad? Ellos están haciendo cualquier pregunta. So, ¿qué es lo que tú como padre, ahorita ya tienes un estudiante más mayor, qué es lo que te hubiera gustado ver en TK para tu hijo o hija cuando estaban en ese grado? I also see here nap time, community engagement. Ms. Brandon, can you speak a little bit to community engagement? Yes, of course. Like bringing in community members or taking them out to field trips if possible. So either them coming to the TK classroom or the TK walking if it's walking distance. I know that that's something that I recall that I did during elementary. So that was a lot of fun. Thank you. So I hear you saying bringing community members, walking to different places to learn about the community. And I love that you had mentioned that it's something that you remember that you did when you were a kiddo, right? It was a lot of fun. And those are the types of things that we want to create for our kids so that they remember those items. Thank you for that. Algunos han respondido teniendo siestas en la clase. Otros han diciendo que tengamos eventos para comunidades, como por ejemplo teniendo paseos para los estudiantes o alguien que venga a la escuela para hacer unas presentaciones. Una mamá acaba de decir que ella se recuerda de eso como cuando era chica ella misma, entonces es algo que hasta como un adulto ya todavía te recuerdas y es algo que es importante. Eso podemos ver algo que también ha implementado ella en la vida de ella. I see here socializing, so sharing and interactions. Yes, definitely. You know, how do we play? How do we be at school when we're no longer the only child at home at that time? A mí me gustaría, comentarles que tuvieran un poquito más de observación en cada niño, porque todos los niños a esa edad tienen una diferencia y hay niños que necesitan más ayuda que otros. So Miss Brenda just mentioned that I think one of the things she would love to see in the classroom environment is a little extra more assistance where we can have assist those students that actually need more extra assistance than others. And so having extra adults and observations in the classroom, which will assist with that. So not being able to identify, oh, these kids need more assistance here than the others. Got it. Thank you. So extra assistance and supports in the classroom. Thank you, Ms. Brenda. I also see here comprehension. So through puzzles and color, so understanding the different fundamental items that a lot of kids learn in nurseries and daycare. So también estamos viendo que padres quieren como librerías, diversidad, que ellos se sientan confortables, que se sientan que están en un hogar a salvo y no tengan miedo. I also see here practicing and improving motor skills. This is amazing. So things like holding a pencil. How do you use a pair of scissors? Things that we did when we were in kindergarten. I remember those items. Cosas como aprendiendo cómo detener un lapicero, ¿verdad? So, esas cosas como usar los dedos, como las fuerzas de nuestros dedos. So, quisieran ver algo de ese tipo de aprendizaje en la clase también. Unos también dijeron aprender de su cultura, es algo muy importante igual. I see here also learning how to regulate emotions and feelings.
which is definitely what we're already doing, but starting at a younger age, which is going to be amazing and improve all of our kiddos even sooner. Ms. Lozada, you had a question? I just had some feedback. I think right now what you guys are doing as far as like the TK and kinder, because I've had the 3 boys in kinder. And I think all kindergarten does this, is you guys have like something called Star of the Week. I think that really helps out the kids. At least my kids, I noticed that they were so excited to share like Star of the Week because they get to show, their friends what they do on the weekends, who their family is. So if you guys could continue that, I think that's really great for the classroom, because the child gets to express to his, the classroom and his friend or their friends who their family is. We get to see that every family looks different. We're not all the same, and we all do different things. So I think that's one thing. If you guys could keep that going, that would be great. So, la señora Lestera está diciendo algo de las experiencias que está teniendo con sus hijos ahorita en la clase, es teniendo la estrella de la semana. Es algo que estamos implementando en la escuela. Los estudiantes de kinder cada semana escoge un estudiante, es una estrella de la semana, y el estudiante explica qué es lo que ha hecho durante ese fin de semana con su familia. Y la mamá Lestera ha visto que es algo muy interesante. Los estudiantes están motivados. Y es algo que como estudiantes aprenden que cada persona es diferente. A veces hacemos diferentes cosas como familia, y pudiendo saber y aprender de cada estudiante es algo interesante, y es algo que también los niños están motivados a hacer. So, quisiera ver eso siguiendo en la escuela. Thank you for sharing that. And I think what you had spoken upon, not only just learning about our communities and our families and our different friends and family structures, but also the ability just to speak in front of individuals, which is a public speaking, whether or not it is through words or through a poster, allowing kids to have those opportunities to share. So, aparte de, como dice la señorita Wee, que sea no nomás motivado para los estudiantes, pero es algo que también los niños se preparan para cómo hablar en frente de la clase públicamente, cómo ellos pueden también demostrar en sus fotos qué es lo que hacen en su vida personal. So, es algo que aprenden mucho los niños haciendo estas actividades. I also see here classroom library with literature that represents diversity, equity, and belonging. Definitely making sure that they are able to see themselves in the different books that they are reading is awesome. So, como teniendo librerías una librería con libros que sean diferentes culturas, diferentes aprendizajes, para que también los niños puedan decir, yo me siento confortable leyendo este libro, tal y tal, solo nomás todo sea así. And then I see here also helping them with fears, so that they can help them with fears, help them with their emotions, and make them feel safer. And then learning about different cultures and nursery rhymes. Definitely remember singing a great deal when we were in the younger grades. So, también demostrando canciones a los estudiantes, algo que quisieran ver en la escuela. And then one other item is definitely learning about different careers, making sure that our kids are exposed to the world of different occupations and careers that are out there. Algo también es como aprendiendo de las diferentes carreras que hay en para cada adultos, y sabiendo cómo pueden implementar eso o qué quieren hacer de carrera. Es algo que quisieran ver en las clases. Thank you for sharing all those different ideas. If there's anything else, if you'd like to unmute or type it into the chat box. Gracias por dar sus sugerencias. Si tienen más preguntas o más ideas, por favor, sientan confortables de avisarnos. I have here a growth mindset. That's amazing. And it's the power of yet. I can't do that yet. I will learn how to do that now. So that's awesome. Algo más que dijeron es teniendo la mentalidad de que es crecer en el tiempo que están aprendiendo. Muchos siempre los niños dicen, no podemos, pero no puedes todavía. So, teniendo esa mentalidad, ellos pueden aprender y están motivados de seguir lo que
probablemente en ese momento no saben, pero van a aprender con el tiempo. Thank you for all of these great ideas in different areas. Again, we're going to, all of our campuses are going to be doing this with all of our community members as well as our staff members. And we're going to take all of the different items and try to create a cohesive community universal TK program that serves our all of our students and our families. Todas las escuelas de la organización van a estar trabajando juntos y van a tener este tipo de conversaciones con las comunidades de ellos y trabajaremos juntos en cómo podemos implementar las ideas en nuestras escuelas. If you start thinking about other items or if you're watching the video recording of this, please feel free to add on to the survey so we can add this onto the areas that we want to consider when building out this program. Si tienen más ideas o más proporciones que quieren dar, por favor, cuando llenen la encuesta, pongan sus ideas ahí para también poder implementarlos cuando tengamos estas discusiones. STEM activities, I love it. I'll add that onto that as well. And STEM is science, technology, engineering, and math activities. Otra opción era también otra sugerencia es teniendo actividades de ciencias, entonces algo que las estudiantes les encanta, teniendo mucho de ciencias y tecnologías, algo que queremos implementar. Thank you for all of the discussion and feedback items. The next item that we have is some announcements. Our enrollment is still holding steady at 368. We are 21 students shy of our goal of 389, but that's strategic so that we can focus in on the students that are currently here and making sure that we are closing the gap from remote learning. En este momento tenemos 368 estudiantes inscritos en la escuela. Originalmente queríamos 389, usamos 21 cortos, pero es algo que tenemos extranjeramente porque tenemos estudiantes también que están aprendiendo virtualmente. Vamos bien y estamos motivados con esto. We will be starting our social emotional survey. The window did open yesterday, March 30th, but we are going to start it on Monday, April 4th, because we have had some hiccups with administrations of it because of the data, but that is going to be held. So vamos a estar dando las encuestas de social con los padres. Eso empezó el 30 de marzo, que fue ayer, pero vamos a estar administrándolo el lunes, que es la semana que viene, a los padres. Our iReady Diagnostic 3 window has been postponed. So we were scheduled to do it in 2 weeks, but we are going to postpone it. We are working on the final date. I'm working with the other 3 elementary schools, the other 2 elementary schools to identify a better window. So that will be coming up. El tercer diagnóstico de iReady ha estado posponado para otra fecha. Lo teníamos planeado para en 2 semanas tenerlo, pero en este momento nos vamos a atrasar un poco más y vamos a esperar un poquito para el siguiente junta y eso les avisaremos. The reason why we're postponing is because we will have an intervention program that will be starting today with Ms. Rosie. Ms. Rosie is going to be pulling students. This will allow more times for students to improve. In addition, we will allow it to fit with our iReady guidance of at least 12 weeks. La razón que estamos atrasando es porque hemos implementado un nuevo programa de intervención que empezó ayer, el 30 de marzo. Tenemos a la señorita Rosie que va a estar asistiendo a los estudiantes durante el año, durante el resto del tiempo, perdón. Hay más estudiantes que están progresando y queremos también permitir el tiempo para que están en las siguientes 12 semanas, cómo preparar el iReady. We will have our math family night coming up. It has been rescheduled for April 12th. Tenemos a nuestra familia designado para matemáticas que ha estado, hicimos la cita para el 12 de abril ahora, la cambiamos para esa fecha. We'll also have our LAUSD oversight visit on April 19th, and there is no actions from families this time, but they will be on campus just to observe our daily interactions and our ins and outs.
So, tenemos a LAUSD viniendo a ver nuestro sitio, es lo que hacemos cada año, donde vienen y observan cómo estamos manteniendo la escuela. Va a ser el 19 de abril. Este año no necesitamos participación de los padres, es lo más cierto designado para la escuela y los maestros. And again, that is a visit that's done every single year. So it is a typical normal thing that we do. Igual esto es algo que hacemos cada año, so es algo normal para nosotros. I did want to update all of our families that we did have our lottery for the 2022-2023 school year. We had 143 applicants, and we did take 112 of the 143 students. So ya tuvimos el sorteo para este año que viene, el año escolar del 22-23. Tuvimos 143 estudiantes que aplicaron, que submitieron la aplicación, y de esos 143 hemos tenido 112 estudiantes que fueron aceptados. We accepted all of our kinder students, and we will be accepting additional those that are applying. For our first grade, we also accepted those that have applied, and now there is a wait list for all first grade students. Second grade, we have a wait list. We did not take any new second grade students because we are at capacity. And third and fourth grade, we did accept students off of our lottery, and now there is a wait list. Para los siguientes grados, en el grado kinder aceptamos a todos los estudiantes y todavía estamos aceptando. Entonces, si conocen a alguien, díganles que vengan a aplicar. Para primer grado aceptamos a todos los estudiantes en el sorteo, pero en este momento ahora sí tenemos una espera de lista. Para segundo grado sí tenemos una espera de lista, no aceptamos a ningún estudiante para segundo porque tenemos el grado bien a la capacidad que necesitamos de alumnos en segundo. Para tercer grado y cuarto estamos a todos los estudiantes igual, pero ahora sí tenemos una lista de espera. So, de todos modos, si tienen o conocen a alguien, díganle. So we do encourage additional individuals to still please apply to the campus. We will be accepting more students down the road because we will be sending out an intent to return for our current students and families that will go out in April to determine whether or not we are going to accept additional kiddos. Igual como mencioné, si conocen a padres, por favor dígales que apliquen porque en abril estaremos mandando a los estudiantes que tenemos en este momento a una notificación para saber si van a regresar el año escolar, y eso es donde vamos a poder proporcionar qué espacios van a estar disponibles para el año que viene. Okay, I go ahead and pass to Ms. Wang. Hi, everyone. We're going to go ahead and just jump into our Elac meeting. Today, we are going to talk about new business. We already did all the roll call and things for student school site council. So our new business today, we're going to review our EL master plan. What does it mean? What can you do to help your child reclassify as an English learner, and progress for our LCAP goals, and how we're doing with our summative LPAC testing. So ahora vamos a seguir con LPAC y vamos a hablar sobre qué es la reclasificación de los estudiantes. ¿Qué quiere decir eso en LPAC? Las metas de LPAC y los próximos anuncios que vamos a estar hablando. All right, so for our EL master plan for reclassification, all of ELs are reclassified to fluent English proficiency based on the multiple criteria that are listed below. So they need all 4 of these in order to qualify for reclassification. They have to have an LPAC score of a 4 on their summative LPAC, which they recently just took. They need a teacher evaluation, which is basically an average of 3 or higher on their ELA report card. They need to pass a basic skills assessment, which is reading at grade level on their iReady program or a DRA. And then lastly, we will be sending home a letter if a student qualifies for the first 3 criteria. And then the parent, you will have to sign this letter and agree to reclassify your child and then return it to me. So vamos a hablar un poquito acerca de la maestría, acerca de cómo podemos reclasificar a los estudiantes. Primeramente, tienen que tener, para poder estar reclasificado, tienen que tener un puntuaje de 4 para poder ser reclasificado. Tienen que tener una evaluación de maestro y tener un promedio de 3 o más en su calificación. Las habilidades básicas de evaluación es una lectura a nivel de grado en iReady y de DRA.
y consulta con los padres. La carta de reclasificación es firmada. No podemos reclasificar a ningún estudiante sin su permiso. Necesitamos tener usted su voz en esto. O cuando mandemos el papeleo a su casa, cuando es la porción de reclasificar, y usted necesita firmar esa carta y mandarla para atrás lo más rápido posible para poder hacerlo. And we're going to review our LCAP goals. So there are 4 LCAP goals, and in our school site council this morning, we talked about family engagement. For our Elac, we're going to talk about student achievement. So goal number 1, go ahead, click, Ms. Wee. All students will demonstrate an academic growth as measured by state test scores, which is LPAC for our EL learners, iReady, and improved English proficiency. Next slide. Como vimos ahorita, el objetivo 1 es el logro del estudiante. Todos los estudiantes demuestran un mayor crecimiento académico según lo medio por el puntaje de las pruebas estatales, iReady, y un mejor dominio de inglés. Anteriormente hablamos del compromiso familiar y como dijimos, estos son parte de las metas del LCAP que tenemos para este año escolar. And how we will measure our student achievement for our English learners, you can see here on the metric on the left side, it says 30.5% of our English learners will make progress towards their English language proficiency. So overall, that is our goal. And if you look on the right, currently we're based on the 2019 data, because of COVID, there's a little gap in our data, but based on the 2019 data, only 21.6% of our English learners during that school year made progress towards English proficiency. We don't have our data yet for this year, but once the scores are published, we will update you on whether we meet our goal, which is 30.5%. Y aquí tenemos un poquito un ejemplo del progreso y el metric para poder saber exactamente qué es lo que estamos haciendo ahorita y el plan que tenemos en plazo para poder asegurar que los estudiantes lleguen a la meta. Tenemos un 30.5 promedio de que a estudiantes de lenguaje van a poder progresar al inglés, a poder ser maestría en inglés. A 30.5 de los estudiantes de inglés a progresar del dominio del inglés. Ahorita estamos a 21.6 actualmente del año pasado, que sea del 2021, y este año no tenemos los resultados todavía para poder darle exactamente dónde estamos, pero sabemos que vamos a la meta que tenemos puesto. And our second criteria for measuring for student growth is that 22.8% of our students will redesignate from an English learner to a fluent English proficiency status, so RFEP. Currently, based on our last data, we have 8.7% in that school year achieve the RFEP status. So we are working on it to hopefully meet that 22.8% goal for this year. Y ahorita, obviamente, actualmente en el resultado del EL o de FEP, estamos a 22.8. Aquí estamos actualmente del año pasado, 28.7, pero todavía no sabemos otra vez los resultados. Esperemos que lleguemos esos resultados para dárselo a usted lo más rápido posible. And just more clarification on how do we know if students are making progress. So when you receive your score report, you will receive an LPAC level of 1, 2, 3, or 4. However, the state uses the ELPI levels listed on the bottom to measure whether they're making progress, because there is a big jump between level 2 EL students and level 3 EL students, and it does take quite a bit for them to grow in that proficiency. So they ended up dividing it into 6 different levels. So as long as the student is making progress from level 1 to level 2L, level 2L to 2H, 3L, 3H, and 4, as long as they're making one jump in their progress year to year, then it counts as making progress towards their English proficiency. ¿Y cómo se puede uno calibrar exactamente si están superando o no están superando la maestría del inglés? Como vamos arriba el ejemplo ahí que tenemos entre medio, estamos en 1, 2, 3, 4 el puntuaje, pero el Estado usa un diferente estatua para poder saber exactamente si están subiendo el nivel de grado. Entonces tenemos 1, 2, 2L, 2H, 3L, 3H y el 4. Entonces si ven en los resultados que ustedes van a recibir en su casa y ven que están subiendo por medio un grado o un nivel de grado, entonces el Estado está viendo que sí está superando al estudiante y por eso van a poder saber si acaso puede ser reclasificado. Next slide.
Okay, and an update on our summative LPAC since our last meeting, 99.39%. So basically almost all of our students have completed their summative LPAC testing. And you can see on the chart for all 4 sections, listening, reading, speaking, and writing. And notice the writing doesn't show 99%, but it's because we had to mail in the written booklets. So it will be updated once they receive it and they grade their booklets. It could take up to 6 weeks for LPAC to release these test results. So we're kind of just in a waiting phase so we could receive their test results. Once they have been released, we will notify all EL parents on their child's English language progress and whether they've met that proficiency on level 4. And then we'll continue to monitor our English students in pull-out groups right now weekly through their iReady data. Y como vemos aquí, tenemos un 99.39% de nuestros estudiantes que tomaron el LPAC este año. Vemos aquí que tenía la parte de auditorio, la lectura, cómo lo hablan y la escritura. Y como vemos aquí los resultados de la escritura, no tenemos todo finalmente porque la escritura fue escrita en un papel, tuvimos que mandar esos resultados para poder recibir los resultados y eso dura durante unas 4 a 6 semanas para poder recibir esos resultados. Estamos esperando esos datos. Ya que los recibamos, obviamente ustedes van a saber exactamente en qué estatus estamos. Pero como ahorita vemos, estamos por medio ahorita ya 100% de todos los estudiantes que tomaron el examen. And that is it, Ms. Wee. Thank you, Ms. Wang, for presenting our LPAC information. Awesome. Thank you again. Wanted to open it up for any public comments. If you had any, please feel free to unmute yourself or type into the chat box. En este momento se acaba la presentación, pero si acaso tienen una opinión, pueden poner en la caja de charla o si no, pueden abrir su micrófono y decir en voz alta. Hi, Ms. Wee. This is Lizetta. Hi, Ms. Lozada. I have a question. I'm not sure if this is the place to ask, but I am wondering about the school site. Are we going to continue at Valor on Woodman, or is there any update on the new school that was trying to get approved, I think? Yeah, so there is some updates with that. The property that you are speaking about, that property has been released. We went through a lot of town halls with the community members in that area. Unfortunately, that was not successful. The Bright Star School is seeking out an additional property. We are in the process of acquiring it. We have limited updates about that, but for next school year, we will still be at Woodman. Thank you. No problem. And my fingers are crossed. It is going to be very soon, but they keep me in the dark as well because I get too excited. Awesome. Again, thank you again for being here. Can I go ahead and have a motion to adjourn our meeting? Motion to adjourn. Thank you, Ms. Lucetta. Motions. Can I have somebody second our motion? I'll second. Who is that? Melissa. Oh, thank you, Melissa. Thank you for seconding the meeting. With that being said, I do adjourn this meeting at 9:36. Thank you, everybody, for being here and have a great day.